Cuando una persona pierde la vida, es el momento donde los criminalistas e investigadores forenses intervienen para poder saber qué es lo que sucedió realmente. Dentro de la investigación científica en el lugar donde sucedió el crimen, es importante recabar la mayoría de los datos posibles para llegar a una conclusión contundente. En un lugar de investigación, muchos cadáveres pueden quedar en distintas posiciones, ya sean típicas o extrañas, dependiendo a lo que haya sucedido. A continuación te mostraré todas y cada una de las posiciones cadavéricas, sus características y en qué tipo de situaciones se presentan. La correcta nomenclatura, descripción y fijación de estas posiciones va a ser la diferencia entre una buena y una mala investigación. Get that lockdown fucking cellar. Llega un momento en que los devoradores de carne ya no pueden sacar más de un cadáver, y otros tipos de limpiadores llegan y se ponen a trabajar. Las moscas intentan llegar a las grietas más pequeñas, no para alimentarse, sino para depositar sus huevos. La carroña en putrefacción es un lugar ideal para la incubación de larvas. A veces eligen un cadáver que aún no ha sido saqueado por los limpiadores más grandes. De un modo lento pero seguro, las larvas lo limpian por completo, hasta los huesos.
I'd like to show you exactly how Ebola infects a cell in your body. First, the virus has to convince your cell to engulf it. Then, the cell takes it up into a membrane-bound compartment called the lysosome. But Ebola actually needs to get out of the lysosome for two reasons. The first reason is that the lysosome is filled with enzymes that can destroy it, but also the virus has to get into the cytoplasm because that's where all the goodies are that it needs to copy itself. And the way the virus escapes is by fusing its membrane to the membrane of the lysosome. How does the virus know how to do this? So it turns out that the virus is actually receiving signals from your own cells, telling it when it's in the right place and when it's the right time to carry out this fusion reaction. It's almost like a GPS system. And it turns out that one of the most important components of this GPS system is one of your own proteins called NPC1. The virus has evolved to use NPC1 to bind to it
and use it as a part of its orienting mechanism that tells it, okay, fuse now. And when that happens, Ebola essentially releases its payload, the genetic material, into the cytoplasm to kick off the replication process. So there are different ways in which we can attack the virus and prevent it from infecting the cell. The first is to go after your own cellular machinery that the virus has evolved to exploit. And so we're trying to develop drugs that prevent the virus from binding to NPC1. If we could prevent the virus from using NPC1 in this way, the virus eventually gets ripped to bits inside your lysosome because it can't get out. And this is exactly what we want.